Hare Krishna. Today I'm going to be demonstrating Jhap Tal and Teora Tal. Basic beats. Da, Jhap Tal first. Da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene. And then Jhap Tal. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. So, I'm going to show you how the kartals are played for Jhap Tal first. Jhap Tal is a 5 beat. So it goes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. And then for Teora Tal, it's a 7 beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So now I'll break down the beats on the Mridanga. Starting with Jhap Tal. Da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. You can also do Kirtan style if the Kirtan's loud. Da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. Now another variation, simple one. Dina, di, dina, dina, di, dina. 1, 2, dina, di, dina, dina, di, din. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. So it's considered a 5 or a 10. Generally, it's considered a 10 matra, 10 beat, but to make it simple, we can count it as 5. So, dina, di, dina, tina, ti, tina, dina, di, dina, tina, ti, tina. Okay, so Hare Krishna, Hare Krishna. So that's a 7, and in 5. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dina, di, dina, tina, ti, tina, dina, di, din, dina, ti, din. Da, dina, da, dina, dina, da, dina, da, dina, dina, da, dina, da, dina, dina, da, dina, da, dina, dina. And now we go on to the 7. Da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene. Da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene. Da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene, da, dhene, da, dhene. So you'll notice that with the 5 and with the 7, it's just variation using da, de, ne,
and then da, dhene, dhene. So you can combine those in different ways to create a different pattern. Da, dhene, da, dhene, da, dhene, dhene. Da, dhene, da, dhene, dhene. That's a 7. Da, dhene, da, dhene, dhene. Da, dhene, da, dhene, dhene. Okay. And then another variation of this. Da, get a nugget, good D, get a nugget, da, get a nugget, titte, kutta, good gini, da, get a nugget, good D, get a nugget, da, get a nugget, titte, kutta, good gini, da, get a nugget, good D, get a nugget, da, get a nugget, titte, kutta, good gini, da, get a nugget, good D, get a nugget, da, get a nugget, titte, kutta, good gini. Okay, and then from these you can come up with different combinations, so different fast beats. So if you're gonna be doing Jhap Tal, a fast beat you can play is da, titte, get a nugget, titte, get a da, titte, get a nugget, titte. So the basic idea is you want a 3 and a 4. So beats that you might use for Lofa Tal and Kaharba Tal, you can combine them and create a 7. Another example is so like that's a variation of Hatsara 4. Ja tagi tere gita gena gena tigi tagi tere gita gita tagi tere gita ja tagi tere gita kena kena tigi tagi tere gita gita tagi tere gita. And then you can have a similar principle for the 5. So da dhene dhene. So da dhene da dhene dhene ta thene ta thene thene. So then we have tigi tagi tere gita, ja tagi tere gita kina kina, tigi tagi tere gita, ta tagi tere gita kina kina, tigi tagi tere gita, ja tagi tere gita gina gina, tigi tagi tere gita, ta tagi tere gita kina kina. Tigi tagi tere gita, ja tagi tere gita kina kina, tigi tagi tere gita, ta tagi tere gita kina kina. Okay, so I hope you found this video helpful. If you have any questions, leave it in the comment section below. And if you have any other videos that you would like to see, please also leave that in the comment section below. And I'll be making more videos like this, so if you liked it, you can like, share, and subscribe. Thank you. Hare Krishna.